예, 우리 사도행전 4장 12절 우리 한 절만 같이 교독합니다. So let's open our Bible, Acts chapter 4, verse 12. Just one verse. No sound. 예, 다 같이 합독합니다. 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 Let's read the salvations found 천하의 in no one 사람 중에 else, for there 구원을 is no 받을 other 만한 name 다른 under 이름을 heaven 우리에게 given to 주신 men 일이 by 없습니다 which we must be 하였더라. saved. Amen. 아멘. 우리 제가 수요일까지 제가 강의가 있는 것 같고요. So I'll be giving you lectures until Wednesday. 지금은 전체를 한번 잘 훑어보고 있는 가운데 있습니다. So right as of now, I'm actually giving you some general messages. 각 장마다 복음 가지고 교회를 알고 있는 제자 한 명이 일어날 때마다 이런 역사 1장, 2장, 3장의 역사가 일어났다는 것을 지금 훑어보고 있습니다. That's why, so since we have to go get through the entire book of Acts, so I'm just actually giving you the overview messages of what works and disciples arose in each chapter. 그래서 시간이 되는 한 이제 이게 전체를 훑어보고 난 다음에 1장 전체 좀 더 좀 집중적으로 보고 2장을 또 집중적으로 보기를 볼 수 있는 시간이 되기를 바랍니다. After we are done skimming through the entire book, so we'll get the overview first, and then we'll be going into the details of each chapter again. Okay? 그래서 지금 저와 여러분이 가장 잘해야 되는 게 여러분이 이 현장에서 조용히 기도로 힘을 얻을 수 있어요. So the very first thing and the most important thing we have to do is getting the strength quietly in your place through the prayer. 예, 누리면서 지금 병들고 예비된 자를 보면서 내가 만난 그리스도를 이야기해 줄 수 있어요. So through this enjoyment, you should be look at those people who are ill and diseased, and you should be able to tell them the Christ you met. 그래서 그 사람이 영접하면 그 사람과 함께 성경 공부 다락방을 하는 겁니다. So if the person accepts the Christ, then you start darakbang with him. It's the Bible study. 근데 내가 있는 이 현장은 안 보고 밖에 나가서 전도지 도는 사람이 있어요. But there are people who are not even who don't care about his fields, but he always roams around and then just gives out evangelism tracts. 전도의 하나의 일종입니다. Yes, it's one form of evangelism. 전도 캠프라고 하죠. That's what we call the evangelism camp. 그거는 뭐 1년에 한두 번 하면 됩니다. Well, it's just enough by once or twice a year. 진짜 축복은 어디냐? 지금 여러분이 하고 있는 제가 알기로는 다 선생님인 줄 알고 있습니다. But where is the true blessing then? As far as I know, you're all teachers, right? Then the true blessing is in the school you are at. 드러나지도 말고 조용히 누리고 있으면 반드시 내 옆에 있는 선생님, 갈급하고 병든 자 있어요. You don't even have to reveal yourself, but if you really enjoy this and stay quiet, then you will get to see the teacher next to you. That teacher is actually so desperate, ill, and diseased. 오라고 하고 막 믿으라 하지도 그렇게 말하지도 마요. Don't tell them to believe or even come here. No need to tell them anything. 내가 있는 그 학년반에 조용히 누리고 있으면 반드시 하나님의 시간표가 옵니다. So in your part, in your classroom, or whatever you're being in charge of in your own respective field, if you really enjoy this quietly, then God's time schedule will definitely come to you. 여러분 초대교회는 10일 힘을 얻고 감사하고 하늘의 계획을 찾고 집중했는데 여기에 시대살에 응답 왔다는 It was just for 10 days for the early church that they had this concentration, and for 10 days they constantly received the strength of found the thanksgiving and found out God's plan, and there God's work arose to save that age. 제가 여러분에 약속합니다. I'll promise you. 여러분이 현장에서 조금만 복음으로 결론 내리고 하나님 나라와 성령 충만 힘을 얻고 여기에만 자꾸 집중하면 반드시 여러분의 응답 옵니다. In your own field, just do this for a bit. Have the power, find the thanksgiving, and find God's plan,
in the gospel just for a bit, then God's power will be revealed upon you. 자꾸만 틀린 거 붙잡으니까 안 되는 거예요. The reason why things are not working is because you keep on holding on to the wrong things. 누가 어쨌다, 누가 이랬다, 자꾸 그거 붙잡으니까 그런 거예요. Someone said this, someone did that. Stop holding on to that. 나는 이렇다, 우리 집은 이렇다, 자꾸 그거 틀린 거 붙잡았어요. I'm like this, my family is like that. That's all wrong things. Don't hold on to that. 그거 붙잡지 말고 예수 그리스도는 모든 문제 해결자. Don't hold on to that wrong things. Just hold on to Jesus is the Christ, the solution to all problems. 그분이 나와 함께해서 내가 있는 이 현장 살리기를 원한다. He is with me and he wants me to save this field. 이 현장에 사단 재앙 지역백이 걷기를 원한다. He wants to break down Satan, the disaster and the 그래서 background of hell on this field. 아침 낮밤으로 하나님 나에게 성령 충만 줘. So morning, afternoon, and night, God give me this filling with the Holy Spirit. 나에게 역사여 주옵소서. May you work upon me. 이 현장에 하나님이 역사여 주옵소서. May you work upon this field, O Lord. 그렇게 분명히 오직 성령 충만 받으면 권능받아 증인된다. If you receive the filling of the Holy Spirit, you receive the power, and you will be my witnesses. God said. 저와 여러분이 아침 낮밤으로 하루 3번 성령 충만 받고 힘없고 하나님 말씀을 답 찾는 시간 있다. 그거 다음 학기 때까지 한다. 여러분에게 응답 옵니다. Morning, afternoon, and evening, if you are able to receive the filling of the Holy Spirit, and if you are able to receive the strength, find the answer and God's plan, and if you can continue this every day until next semester, then I'm sure this work will arise for you. 또 여러분 눈이 바뀌어요. Your eyes will be changed. 사람 보는 눈이 바뀌어요. Your eyes to see the people will be changed. 그 사람에게 내가 만난 나를 치유하신 나에게 은혜 주신 그 하나님을 이야기해야 되겠다는 거룩한 마음이 생긴다. And the holy heart will be coming upon you that you have to tell this Christ who healed you and who met you. 제가 부목사일 때였습니다. It was during the time when I was an assistant pastor. 아침마다 이상 생각이 드는 거예요. So every morning, strange thoughts were coming at me. 아무리 고개 흔들어도 안 돼요. No matter how much I swayed my head, it doesn't go off. 좋은 생각이면 좋은 거잖아요. If the thoughts are good, how good it is. 나를 무너뜨리고 가정을 무너뜨리는 생각이 꼭 쳐요. But the thoughts that were breaking me down and my family, it was always coming in every morning. 부목사인데 내가 이랬다. Even if I was a junior pastor 무섭더라고. and I was scared. 생각이 막 아침에 눈만 뜨면 그게 딱 와요. Every morning I opened my eyes, the thoughts were coming to me like that. 그래서 제가 하나님께 기도했어요. So I prayed to God. 하나님 제 목사예요. God, I'm a pastor. 저 이렇게 사모는 전도 삶 살고 있잖아요. I'm living the 30 days of life evangelist like this. 하나님 이런 생각 저 용서해 주세요. So God, please forgive these kind of thoughts. 그런데 그 다음 아침 어김없이 생각 But 곱잖아요. then the next morning, without us, as expectedly, it came again. 이게 제 힘으로 안 되는 거예요. I couldn't do anything about this. 이 생각이 꽂히니까 자꾸 액션이 나가려고 해요. Because my thoughts were coming like this, the action was following through, 저 무서웠어요. and I was scared. 금식기도도 했어요. I had fasting prayer too. 철학기도도 했어요. I even had overnight prayer. 새벽에도 하나님께 회개기도 했어요. And in the early morning, I gave my repentance prayer to God too. 일기장에 적었어요. And I even wrote it on my diary. 그 내용을 누가 보고 싶어서 내용은 안 적었어요. And I didn't write the contents because I was afraid that somebody might see that contents. 얼마나 일기장에 하나님 저 용서해 주세요. 저 치유해 주세요. 얼마나 기도한지 몰라요. And you can never imagine how much I prayed to God. God, forgive me, please heal me. 안 되는 거예요. But no, didn't work out. 그때 제가 생각했습니다. At that time, I thought. 어느 날 영적인 문제 오면 못 이기는구나 사람들. So that's the point I came to realize. A person cannot overcome a spiritual problem. 목사님 저 그런 거 없는데요? Oh, well, you can say, oh, pastor, I don't have that thing 안 당해봐서 그래요. because you never faced it yet. 어느 날 잘하다가 어느 날 또 꽂히면 끌려갑니다. Yes, you are living well, but one day, if the spiritual problem really comes in you, your life is going to be hooked by it. 어떤 사람 어느 날 도박 꽂히면 도박해야 돼요. So let's say for this person, if it's a gambling, then he's going to be hooked by it. 어느 날 마약 꽂히면 마약 해야 되는 거예요. If this person is hooked by a drug, he has no choice but to be dragged by it. 죽고 싶다 꽂히면 자꾸 그 생각 듭니다. If this person is overwhelmed by the thinking that he wants to kill himself, then he's going to be 그 dragged by 영적인 it. 문제라는 겁니다. That's what the spiritual problem is. 제 부목사 때 그게 온 겁니다. When I was a junior pastor, that came to me. 아무리 금식기도 하고 회개기도 하고 철학기도도 안 되는 거예요. I had a fasting prayer, repentance prayer, and overnight prayer, but none of them worked. 그때 저희 강단 메시지입니다. And this is the pulpit message I received then.
이런 문제가 오면 당연한 결과가 아니냐. So when this kind of problem comes, there is a rightful consequence. 나는 영적인 문제에 이길 수 있는 힘도 없구나. So I don't have any power to overcome my spiritual 나는 problem. 희망도 없고 소망도 없는 I 인간이구나. have no hope. I don't have any hope in me. 나는 그리스도가 필요하구나. I'm in need of the 내 Christ. 안에 그리스도가 다 끝냈구나. The Christ has finished everything in me. 문제는 그대로인데 해결을 되지 않는 데서만 평안이 있더라. The problem is still there. It was not solved, but the peace started to come to me. 감사하더라. And I started to give thanks to God. 나는 구원받았구나. I'm saved. 우리 집이 이걸 몰라서 다 And 무너졌구나. my family has all collapsed because they all didn't know this. 나도 지금 우리 부모님처럼 지금 무너져야 되는데 나는 구원받았구나. I was supposed to collapse just like my parents, but I was saved. 정말 영적인 문제 오니까 나는 희망, 소망 없는 인간이구나. So when the spiritual problem came to me, I really realized I have no hope or whatsoever. 나는 그리스도가 필요하구나. I only need the Christ. 그래서 정인되어서 나와 같은 자 살려야 되겠구나. So I have to become a witness and save the people like me. 감사했어요. I gave thanks. 그 다음날 아침에 없냐? 아니요, 계속 왔어요. Then what about the next day? Did it not come? Yes, it came, but I was not deceived. 근데 오는데 전에하고 다르게 감사하더라고. So yes, it came, but unlike in the past, I had the Thanksgiving at the same time. 복음이 더 왜 그 어두우면 불빛이 더 밝잖아요. So when the place is so dark, the light is really bright, right? 내게 영적인 문제가 있으니까 이 복음의 은혜가 더 큰 거예요. Because I have the spiritual problem, the grace of the gospel became relatively even bigger. 평상시에 복음의 은혜 감사가 요거였다면 제 영적 문제 있으니까 복음의 은혜가 더 큰 거예요. I used to give the thanks for the gospel and the grace of the gospel just only this much during my daily basis. But now that I have this severe spiritual problem, the grace of the gospel became even bigger. 나는 구원받았지. I'm saved. 나는 하나님 자녀지. I'm God's child. 나는 천국 백성이지. I am the citizen of 내 the kingdom 안에 of God. 예수 그리스도 나와 함께. There is Jesus Christ in me. 감사하더라고. I gave thanks for 이런 that. 나를 구원하신 하나님. God who has saved a person like me. 그래 이제 계속 아침마다 그 타이밍 아침마다 생각이 나. So it so happened that the timing of this invasion of thoughts was always in the morning. 그렇죠. 우리 감사하면서 지나갔어. And at the same time, I restored my thanks 어느 and then 날 I passed 생각이 안 나는 over. 겁니다. 어느 날 생각이 안 나는 겁니다. And one day, I was not able to think of that. 근데 생각 안 나네. And then I was surprised. Oh, how come I'm not thinking of this? 내 문제 치유됐네 했습니다. Oh, my problems were solved. 그 일기장을 쭉 찾아보니까 So I looked at my diary. 4개월 동안 제가 거기에 있었던 거예요. I was suffering for that for 4 months, actually. 복음의 은혜를 체험한 겁니다. And I experienced the grace of the gospel. 그래가지고 제 교회로 온 겁니다. So I came to church. 교회 보니까 And when I came to church, 예배도 드리고 3타임도 하고 다 하는데 얼굴이 어두워. yes, people are having worship 3 times every day, but their face is still dark. 우리 수아 얼굴이 왜 저리 어둡지? Why is Sua's face so dark? 우리 지연이가 왜 저리 Why is 어둡지? Lydia's face so dark? 혹시 반복된 영적 문제 있는 거 아니야? Is it because of the repeated spiritual problem? 저 예배 드리고 기도하고 다 해도 해결 안 돼서 포기하고 있는 상태 아니야? He worships, prays, and does everything, but what if he gave up because nothing's working well for him? 내가 만난 그리스도 이야기해 줘야지. I must go to him and tell him the Christ I met. 자, 제가 무슨 말 합니까? What am I telling you? 내가 치유되는 만큼 보입니다. You can only see as much as you are healed. 여러분이 틀린 거 붙잡지 절대로 과거 상처 붙이지 마라. So don't hold on to the wrong things. Do never hold on to your past scars. 우리 엄마 어떻고 우리 아빠 어떻고 우리 가정 어떻고 What's wrong 우리 with my 부모님 그런 거 생각 보고 모르면 당연한 결과. What's wrong with my dad or mom or my family? No, that's actually a rightful consequence because they didn't know the gospel. 나도 그렇게 살아가야 되는데 하나님이 나를 구원하신 거예요. And you were supposed to live as one of them. However, God has saved you from there. 나와 우리 가정은 복음이 필요한 거예요. It's the gospel you and your family both need. 복음으로 이 가정 살리라고 나를 부르신 거예요. And God has just called you ahead in order for you to save your family through the gospel. 제가 지금 말하는 그게 갑부채입니다. I'm telling you this, and this is all about imprint of nature. 여러분 복음만이 여러분 각인 뿌리치를 바꾸고 있어요. So there is nothing that can change your imprint of nature aside from the gospel. 그렇게 다 맡길 때까지 집중해보라. So just like this, keep concentrating until the next semester. 약속합니다. And I promise you, 여러분의 놀라운 치유 변화입니다. huge healing will take place for you. 예. 일주일만 여러분 어제 어떤 청년이 차를 태워줬어요. So yesterday, one young adult gave me a ride.
우리 블레싱이 제한테 아프리카 간다고 옷을 다 사줬거든요. So my wife bought me a cloth when I went to Africa. 그 짬뽕 국물 뭐 떨어가지고 짬뽕 국물 내 옷에 다 튀은 거야. 누가 청년이요? 어? 청년. 청년. So these young adults. 원우. Yeah. It's Joseph Shin, and while we were eating together, I was wearing a new clothes, and this Joseph, he mistakenly spilled all the soup on my clothes. 아유, 내 사랑하는 아내가 성교 간다고 바지하고 위에 옷하고 이 자켓 다 싸줬는데 짬뽕 국물 다 묻어픈 거야. My pants, shirts, jacket, they were all brand new. My wife bought it for me because I was going for the missions, and it was then he poured this jampong soup all over me. 그 얼굴 다 튀고. And even on my face. 이제 다 이야기하지 마세요, 단데. So don't tell this to anyone else, please. 요즘 어떤 일이라고 물어봤어요. 차 타고 오면서 요즘 오늘 어때 물어봤어요. So while we were in the car, I asked him, "Hey, how are you doing these days?" 참 좋은 청년이에요. You know, Joseph is a very good-hearted man, right? 참 머리도 저보다 머리가 10배 좋은 것 같아요. He's also so smart because in my thought, he's like 10 times smarter than me. 그런데 너무 복잡한 게 많은 거야. But something so complicated for him. 거기에 일주일 내내 생각하니까 답답해 미치는 거야. So because his thoughts are captured by something for the whole week, he's so frustrated, he's going crazy. 그래가지고 어제 예배 드리자. 오늘 어때 물어봤어. Since we had Sunday worship yesterday, so I asked him, "What about today? How are you?" 오늘 메시지 들으면서 틀린 거 생각 안 하니까 살 것 같아요. He said, because he didn't fall into the wrong thoughts while having the Sunday worship, he feels like he's alive. 틀린 거 생각할 시간이 없는 거지 주일에는. Because on the Lord's Day, you're so busy worshiping, so you can't really have the time to think of something else, right? 그 렘넌트 일주일만 틀린 거 생각하지 않고 언약 생각한다 치유됩니다. Just for 1 week, if the remnants are able to experience this, not having the wrong thoughts, then the healing will take place. 여러분 무슨 생각합니까? Then what about you? What thoughts do you have? 수아야 무슨 생각하니? What are you thinking right now, Sua? 자, 뭐 생각합니까? 자, What 우리 about 지은 Lydia? 선생님 뭐 생각합니까? What are you thinking, Lydia? 이거 생각 안 한다니까 그러네. I'm sure people are. No, you don't think 제가 about this. 다음 5기 때 약속합니다. And I promise you, on the 5th batch. 다음 5기 때까지 이거 생각하는데 조금 정식기도 한다. 여러분 기도도 받습니다. If you are able to think of this just a bit and continue your scheduled prayer until the 5th batch, then I'm sure you will receive the answer for your prayer. 가장 먼저 여러분에게 치유가 올 겁니다. First of all, healing will be coming on you. 살 것 같아. 뭔가 살 것 같아. You will feel like you can leave. 뭔가 답답하고 뭔가 모르겠는데 뭔가 살 것 같아. So yes, it could be still frustrated and you don't know a thing. However, you will feel like you're alive. 이 숨통이 트일 것 같아. So you can breathe now. 뭔가 모르게 나를 짓누르는데 뭔가 안식이 있는 것 같아. Something unknown was actually oppressing you, and you will be having some rest from there. 했는데 안 됐다. 다음에 제게 오세요. So even if you tried this and it still didn't work out, please come to me on the next batch. 제가 스타벅스 사장입니다. Starbucks. 피자 사장 피자. I will buy you a pizza. 피자입니다. 안 되면 오라고. So if it doesn't work out, come to me. 이거는 영적 과학입니다. This is a spiritual science. 늘 엄마한테 들은 거, 가정에 상처받은 거, 아픈 기억 생각하니까 병날 수밖에 없는 거예요. So people have no choice but to be diseased because they keep on thinking about the things they heard from their mom and the scars they received. 이런 이야기 듣는 것 자체가 정말 축복입니다. 지금. Being able to hear this kind of message is actually a blessing for you. 이지호 목사 머리에 늘 나는 안 돼, 나는 할 수 없어, 나는 망할 인간 이 생각하니까 돌겠더라고요. So I was also, my head was spinning with that thoughts 24 hours as well in the past. Hey, you can't do it. I'm bound to perish. I cannot take this anymore. So I almost went crazy. 아침 낮밤으로 이거 생각하면 살 것 같아. So and then I changed my thoughts to this, and morning, night, and 하나님 나를 축복하시는 것 같아. morning, afternoon, and evening, I kept on thinking about this, and I felt like I was alive. I started to feel how God was blessing me. 내 주변을 축복하시는 것 같아. And God blessed around me too.
누구나 할 수 있습니다. This is something that anyone 영어 can do. 알아듣는 사람 누구나 할 수 있어요. Anyone can do this, right? 요 제자 일어나라 말이에요. And that disciple must come out. 저도 하고 여러분도 하고. I will do this, and you do that too. 누구 맞니? 그 이야기 하지 말라니까. So somebody does what? Stop talking about that. 수아가 맞니? 조안이 맞니? 뭐 진짜 이야기하지 말라니까. Oh, whether Sua's right or Joan's right, doesn't matter who's right. Stop talking. 처음부터 그 이야기 하다가 뭐 뺏긴다? 그 이야기할 수 있잖아. 그거 하다가 가장 중요한 이거 생각 못한다. Because everyone's talking about this, and after all, they lose hold of the most important thing. They couldn't think of this. 자, 4장. Chapter 4. 이 4장에 보니까 핍박이 일어나죠. In chapter 4, persecution arose. 이 사단의 나라가 돼 있는 현장에 베드로를 통해서 하나님 나라가 임하니까 사단이 발악하는 겁니다. So the field has been dominated by Satan's world, Satan's kingdom, and that's where Peter. 그래서 사단이 가장 싫어하는 게 뭐냐? 예수 그리스도 이야기하지 말라. That's where Peter preached the gospel, and then Satan hated it the most. Why? What does Satan hate the most? Proclaiming the name of Jesus Christ. 법정 앞에 선 베드로가 천하 인간의 구원원을만 다른 이름 우리에게 주신 적이 없다. Peter stood before the court, and this is the answer he gave. There salvation is found in the one else, for there's no other name God has given to men by which you must be saved. 전 세계 그 어떤 사람도 사단 재앙 지옥병에서 구원받은 사람 없다. There is no one on earth who can save us from Satan, disaster, and the background of hell. 하나님이 주신 여자 후손밖에 없다. There is no one but the offspring of a woman that God sent. 유일성의 이름을 그 법정에서 이야기합니다. The name of the uniqueness has been proclaimed on that court by Peter. 이때 막 핍박이 일어나는. At that time, persecution arose. 이때 바른 신앙 고백하는 베드로 한 명 때문에 계속 여기서 일어나는 거예요. However, it was only Peter who made the right confession at that time, and the works kept on arising. 우리 그 렘넌트 한 명이 이런 복음 이야기하니까 자기 집에 가가지고 불신자 아버지한테 아버지 마귀 자녀야. So one of our remnants received this gospel, went back home, and shared this gospel to his dad. Hey, dad, you are a child of the devil. 여러분도 그 집에 가가지고 아버지한테 아버지 마귀 자녀를 하면 안 돼. That you shouldn't do that to your dad, okay? Don't go back home and tell your dad you are a child of the devil. 그 영적으로 보면 맞거든요. Well, spiritually that's right, 아버지 노발대발해고 but the father got so angry at the son. 뭐라고? 내가 마귀 자녀라고? What are you saying? You say I'm a child of the devil? 너 어디 교회 다니니? 어느 교회 다니니? So what church are you attending to? 그 교회 가지 마. Don't go to that church anymore. 괜한 핍박받으면 안 돼. That persecution is not worth taking, right? 여러분 눈에 보이지 않는 거는 눈에 보이지 않게 영적 싸움 싸워야 됩니다. So the spiritual battle is invisible. That's why you gotta fight invisibly. 우리는 구원받은 자녀이기 때문에 다 알아듣기 때문에 이런 이야기하지. 집에 가가지고 불신자 부모님한테 엄마 마귀 자녀다 하면 안 돼. We're all the children of God, so we understand these things. But the non-believers didn't receive salvation. They can never understand this. So you don't go to your mom and tell her you're a child of the devil. 그 옆에 있는 2학년 3반 선생님한테 너 마귀 자녀다라고 하면 안 돼. And what about you teachers? What about teachers around you? Are you telling them, hey, you're a child of the devil? You're not supposed to. Okay. 우리 이상한 데라 생각합니다. So they're gonna misunderstand you. Maybe you are. 영적으로 분명히 마귀 자녀 맞습니다. Maybe you are in a wrong organization. They're gonna think. However, it's spiritually true that they are children of the devil. 이론적으로 지혜롭게 해야 지혜롭게. However, you gotta be wise in spiritually. 나는 하나님 자녀고 너는 마귀 자녀야 이랬고. I'm a child of God. You're a child of the devil. You don't do that. 속으로 영적 싸움 싸워야 돼. Just fight the spiritual battle within yourself. 비밀리 영적 싸움 싸워. Just fight the spiritual battle secretly. 그래서 베드로는 이 영적인 문제 해결할 길은 창세기 3장 15절 그분이 오셔야 되는데 그분이 바로 예수님이다. So Peter said it clearly. There's only one who can solve this spiritual problem, and that is Jesus Christ in Genesis chapter 3, verse 15. 우리 나라와 우리 가문의 재앙을 막을 길은 그리스도밖에 없다. There's only Christ. It's only the Christ who can block the curse and disaster that are rolling in our family and the country. 이 베드로 같은 제자 일어나니까 한 역사가 나요. So disciple like Peter arose, then God worked. 5장에 보니까 If you look at chapter 5, 교회 안에 시험이 들었어요. a temptation came to the church.
시험 든 이유가 뭐냐? What was the reason the church was tempted? 헌금입니다. Because of the offering. 다시 말해 돈입니다, 돈. So in other words, money. 이 바나바하고 주변의 제자들이 자기 전 재산을 다 팔아서 교회를 위해서 헌금했단 말이에요. So Barnabas and the disciples in the church sold all the properties and gave the whole offering to God. 그 아나니아 삽비라 가만히 보니까 이런데 교회 위치가 뺏기겠거든. So when Ananias and Sapphira looked at this kind of situations, they felt like their positions are going to be taken. 그 아나니아 삽비라가 집에 와서 잠을 못 자는 겁니다. So they couldn't sleep when they got back home 내 인기 뺏기겠거든. because they were worried that their fame or popularity is going to be taken. 교회를 해서 자기 재산 다 파는 저 사람 다 몰려갈 거 아니냐 이거. Okay, so there are these disciples who sold all their properties and gave all that up to the church. And what about us then? The people will be going after them. 그럼 오기도 나도 팔아서 헌금하겠다는 겁니다. Okay, then they did like this. Oh, because out of the competitive heart, they were like, okay, we will sell our stuff too, and we will offer it. 가만 생각해보니 이 돈 재산 다 주고 난 이 재산 다 팔아서 주면 밥은 어떻게 먹고 살지 생각. But to think of it thoroughly, after selling all their properties and giving it all up to the Lord, how can they even make up for the living? They 그러니까 were worried. 일부는 땅에 묻어놓고 일부는 이제 헌금한 겁니다. So they buried a certain portion of the amount on the ground, and then they gave the rest to the offering. 여기에 성령이 역사하지 못해 사단도 역사하는 겁니다. So the Holy Spirit didn't work on that. It's the evil spirit that Satan worked. 여러분 교회는 있잖아요. 헌금의 축복하라. So the church has to receive the blessing of the offering. 우리 필리핀에서 역선교회라. 역. 우리 지금 필리핀에서 역선교 하고 있죠? So in the Philippines, we are doing the counter missions rather. 필리핀에서 한국으로 왔습니다. Because this gospel has come to Korea from the Philippines. 필리핀에서 위정희 목사님에게 복음 전해서 저 한국에 복음이 저희 교회에 복음이 들어왔어요. Because that's the origin of Trust Church. Late Pastor we received this gospel from these missionaries in the Philippines. Then she brought it to Korea. 지금 우리 여기서 나오는 렘넌트들이 영국, 미국 갔죠. And all the remnants who are the graduates of harvesters are commissioned to United Kingdom, United States, 예, so on. 너무 잘하고 있고 지금 르완다 선교사로 가 있습니다. There are also missionaries in Rwanda, graduates of harvesters. 하나님이 우리 필리핀 HMIS 축복하실 겁니다. And God is blessing upon this HMIS. 우리 여기 계신 우리 제자들이 헌금의 축복을 알아야 돼요. So all of you disciples here must realize the blessing of the offering. 제가 이번에 가서 그 르완다 가서 이야기했습니다. So 아프리카 사람들한테 when I went to Rwanda to Africans, this is what I said. 고구마 2개 얻으면 고구마 하나는 선교사님 드려라. So if you get two sweet potatoes, then just give one to your missionary. 양배추 2개 얻었으면 하나는 선교사님 갖다 드려라. Let's say you get 2 cabbages, give one to your missionary, I said. 지금 제가 말하는 굉장히 이야기입니다. So what I'm telling you is actually a huge spiritual mystery. 우리나라에 목사님이 개척해가지고 성도들이 그 열심히 쌀농사 지어서 그 교회 올 때마다 한 바가지 퍼오는 겁니다. So in the past, when Korea was rising, the church members would harvest, and they would bring a basket full of rice to the pastor. 그래가지고 교회 건축하고 그래서 우리나라가 잘 사는 나라. That's how the churches were built in Korea, and so Korea became one of the developed countries these days. 여러분 헌금 때문에 이 돈 때문에 시험 많이 받습니다. So usually because of this money, people fall into temptation. 여러분 다 뛰어넘어야 돼요. But you have to transcend all these things. 누가 더 준다, 누가 안 준다 이런 거 아프리카 있더라고. So who gives more and who's not giving more, that doesn't matter for you. 네, 우리 지연이하고 저하고 또 만나면 저 이 상대방을 목사 뭐 받나 이래 본다 이거요. So when I'm having a meeting with Lydia, other people might be looking at, oh, what do they have? 그거 다 그거 안 돼요. So that's all wrong. 우리 여기 계신 우리 현지인들은 우리 선교사님이 뭐가 필요한지 볼 수 있어요. You disciples here must be able to look at your missionaries and be thinking like this. What does our missionary need? 우리 위정희 목사님이 딱 와서 김영아 배한나 성세 뭐 하는지 딱 보고
마음에 딱 담고 교회 이제 Our late 한국 나라 pastor, 오신 겁니다. our late pastor Wee came to the Philippines and saw the needs of the two late pastors, our Pastor Kim and Hannah, and they, bringing that heart, she came to Korea. 아, 나에게 복음을 전달해 주신 목사님이 이거 하시는구나. 내가 하겠습니다. 이러지 안 하고 마음에 딱 담고 비행기 타고 한국에 오셨어요. Oh, she just embraced it, took it into her heart. She didn't say it out, and she came to Korea. 거기에 빛의 경제가 오더라고. And that's where God has gathered the economy of light. 우리 그 들어와 교회 세워졌잖아요. So Trust Church was raised too. 우리 목사님이 시대 강담에서 딱 봤다. 시대가 이걸 원하는구나. 딱 받고 마음을 딱 결단하는 순간 빛의 경제가 오더라고. So this is how it was built. Our late pastor Wee was receiving the message from the pulpit of this age, and then she saw the needs of the evangelist of this age, and then she just made a resolution. Since then, God has put in the economy of light. 저희들이 돈이 많아서 교회 건축한 거 아닙니다. It's not that we had a lot of money that we were able to build the church, 이게 하나님 원하시는구나. but all we did was just realizing this is what God wants. 이걸 마음에 딱 품고 기도하시더라고. Just holding on to that, pray. 그때부터 하나님 사람을 움직이시죠. Since then, God started to move the people. 그래 은혜스럽게 교회 건축했습니다. That 은혜스럽게. So the church building process was all by God's grace. 그러면서 제한테 차 타가면서 그냥 누워 계신다. 그냥 슬쩍 던졌어. And while she was lying on the when we were in the car together with my late pastor, she said this. 우리 산업인들이 이 비밀을 알아야 될 텐데. Our business people, elders must realize this mystery. 이 비밀을 알고 사업해야 됩니다. This mystery they have to realize, and then they have to do their 어떤 비밀 business. 이야기입니다, 제가. What kind of mystery am I telling you? 우리 목사님은 여기 와서 목사님 이거 하시는구나 마음에 다 품고. When our late pastor we came here and saw the two late pastors, she embraced everything. Oh, that's what our late pastors are doing. She took it to her heart and brought it to Korea. 김영하 선교사님께서 이 컨벤션을 통해서 필리핀 현지인들 와서 훈련받는 장소를 짓기를 원하는구나. Okay, our late pastor Kim wants to build this convention center so that the Filipinos can come here and receive the training. 그 제가 할게요. 이러지 않았다. Oh, I'm gonna be the one to do that. Did she stand up? No, she didn't do like that. 왜 우리 목사님 돈 주면 100만 원도 없으니까. Why? Why? Because our late pastor we didn't even have enough money to. 그걸 마음 딱 보고 기도하면서 교회 온 겁니다. But she really took it to her heart, and then she went back to Korea. Then she started to pray. 자, 여러분 빛의 경제 축복을. So you have to receive the blessing of the economy of light. HMIS가 뭐가 필요할까요? So what do you think HMIS is in need of right now? 관심 있으십니까? Do you have the interest on that? 그거를 마음에 품고 기도할 수 있어요. Why don't you have that in your heart and start to pray? 내라고 하나 기도는 할 수 있지 않습니까? So even if you can't do anything, you can still pray, right? 아이고 뭐 돈 내라 합니까? 뭐 열린 입에 기도를 할 수 있지 않습니까? So anyway, our mouth is open and we are able to talk. That we can at least pray. Am I asking you to give some money for that? No, it's only the prayer, right? 바나바와 그 제자들이 교회가 복음 전하는 교회가 중요하구나. 내 인생 거기 온다고. Barnabas and the disciples came to have this realization. Oh, this is what the church is in need of, and the gospel must be preached. So I will give all my properties for that, and that's where God worked. 그 제자들은 그만큼 복음 가진 교회가 소중한 걸. The disciples did that because they knew the preciousness of the church that has the gospel. 제가 이번에 저희 교회 강단에서 이런 말을 했습니다. This is the message I gave on the pulpit of my church. 복음이 희미해지고 있다. The gospel gets dim. 복음 있는 전도자, 복음 있는 교회 섬겨라. So the gospel is disappearing. So you have to serve the church and the evangelists who have the gospel. 복음을 10년, 20년인데 복음을 몰라요. Even if the gospel has been proclaimed for 10 and 20 years, people don't know what this gospel is. 여러분 복음 있는 교회다니까 축복인 줄 아시죠? So you have to realize that it's the greatest blessing that you are in the church where there is gospel. 복음이 뭐라 했습니까? 이거예요. So if it's the gospel, it's this. 사단, 재앙, 지옥 배경은 성경에만 있는 이야기야. 지금도 여러분 가정에 내가 역사하고 있다니까요. So Satan, disaster, and the background of hell are not only existing in the Bible, but it also exists in your family and in your field right now.
기독교인들의 최고의 문제가 뭔지 Do you 아십니까? know what is the greatest problem of Christians? 창세기 3장 문제를 뜬구름 잡는 것처럼 알고 The 있어요. Christians actually don't have the correct understanding of Genesis 3. They think it's just one of the stories in the Bible. 전도 현장 가가지고 아담 하와 선악과 이야기하면 압니다라고. So especially when you go to the evangelism field and start to talk about Adam and Eve, people will tell you back, oh, I know that. 뜬구름 잡는 식으로 알고 있다. So people are thinking it's just one kind of a myth. 이 문제가 지금 나에게 우리 가정의 후대에 역사하고 있다는 모른다는 거예요. But they don't factually know that this problem is actually working in their family field and even to their posterity. 이주연 목사 정말 이걸 아니까 오직 복음해야 되겠다 So 결단했어요. Pastor Lee here came to realize this. So I came to make a resolution. I must be only gospel. 나는 지금부터 오직 복음으로 이것 막는 목회자 돼요. Starting now with the only gospel, I'm going to be a pastor who blocks this. 이게 요놈이 후대를 무너뜨리고 교회를 무너뜨린다. Because this is Satan is breaking down the church and our next generation. 나는 오직 복음으로 이거 꺾는데 내 인생 큰다. So I will go into the only gospel and stake all my life just to bind this one. 나는 지금 이것 때문에 목회하고 이것 때문에 살고 이것 때문에 운동하고 이것 때문에 나는 걸어갈 거다. This is the reason why I'm living, exercising, walking my path, and also doing my pastor ministry. 여러분 얼마큼 이 복음이 와닿습니까? 복음이 와닿냐고. So is this gospel really touching you? 복음 아니면 해결 안 될 건데. If it's not this gospel, it's not going to be solved. 자, 빛의 경제 축복 받기를 바랍니다. I bless you that you may receive the blessing of the light economy. 여러분 그래서 응답 받아서 후대들에게 이 축복을 전달해 줘요. So receiving this answer, you should relay this to your next generation. 우리 후대들이 눈에 보이는 밥 먹고 살 그것만 걱정하면 살면 되겠어? So is it okay for your next generation to be just living their life or thinking about how to live their life well? 복음을 위하여 교회를 위해서 살아가야지. Your next generation must live their life for the sake of the gospel and church. Don't you agree? 내 잘 먹고 잘 살라고 하는 그런 렘넌트들 하나님 축복할까요? Do you think God will bless those remnants who are thinking about how to get their lives well only? 복음을 위하여 교회를 위하여 세계 복음을 위하여 살아가는 렘넌트 일어나야 되지 The 않을까요? remnants who are living for the church, the gospel, and the world evangelization must arise, right? 그 여러분 정의돼야 됩니다. And they must be like you. 어쩌면 저도 우리 선교사님도 발판 놓는 겁니다. So you and I are actually, even your missionaries, we're only laying the foundation for the remnants. 필리핀 현지 제자들 일어나서 우리 렘넌트 후대들 희망을 So 심어줘요. it's the Filipino disciples that must arise. So you have to raise your remnants. 내가 138에 너무 감사해서 교회와 복음을 기도했다. 하나님 나를 이렇게 축복하셨다. 희망 심어줘요. Because of the huge thanksgiving for 1, 3, and 8, you prayed for the church and the gospel, and then God has blessed you like that. Be the witness for that. 아니면 우리 후대들은 희망 하나도 없이 먹고 사는 것밖에 몰라요. If you don't teach that to your next generation will lose all their hope, and only thing they could think of is going to be how to eat, live, and that's all. 짐승처럼 살아가요. They will end up in the level of an animal. 여러분이 응답에 일어나야 된다. You have to receive this answer and arise. 그래서 138 언약 보면 승리한다. 심어줘요. So if you hold them to you gotta plant in them. If you hold them to the covenant of 1, 3, and 8, you will triumph. 저는 농사꾼 아들입니다. I'm a son of a farmer. 저는 배경도 많이 없어요. I don't have a background. 저는 가진 것도 없어요. I have nothing. 도와줄 사람도 없어요. There was no one who could help me. 저는 우리 성도들 이야기했습니다. And I told my church members, 아무것도 없어도 된다. it's okay even if I don't have anything at all. 138 안에 다 있다는 걸 증인되고 싶어요. Because I want to be a witness who can testify that everything's inside of 1, 3, and 8. 집이 가난해도 되고 배경 없어도 돼. Having a poor family and poor background, so be it. It's okay. 하나님 언약 붙여 기도하면 승리하는 거예요. Because I know that I can triumph if I hold into the covenant and pray. 저는 거기에 증인되고 싶다고 강단에서 선포하고 있습니다. And on the pulpit, this is what I'm testifying to the members. I want to be a witness for that. 아,
우리 교회 오늘 렘넌트가 우리 목사님 이야기하면 우리 목사님은 그래 공부도 잘한 것도 아니고 농사꾼 아들이고 잘한 것도 없는데 언약 앞에 승리했구나. 저는 그거 전달하고 싶어요. Don't you think that's what I want? That's what I want our remnants to learn in our church. Oh, our pastor, he was only a son of a farmer. He didn't really good in his study. He didn't have any background, but he held up the covenant and prayed, and he triumphed. 지금 이 시대에 우리 후대들이 희망이 없습니다. In this age, our next generation lost all their hopes. 비전이 없어요. There's no light. 소망이 없어요. There's no hope in them. 꿈이 없는 시대예요. They don't have any dream in this age. 뭐 하고 싶은지도 몰라요. They don't know what to do. 오로지 게임밖에 몰라요. They only know gaming. 오로지 휴대폰밖에 They 몰라요. only know their cell phone. 오로지 먹는 밖에 몰라요. The only thing they know 꿈이 없는 is eating. 시대예요. It's the age that lost the dream. 요새처럼 언약의 꿈을 꾸게 만들어줘라. So just like Joseph, you gotta help them to dream the covenant dream 여러분을 통해서 through you. 우리는 발판 놓는 거라니까. So we're just laying foundation only. 여러분 와서 진짜 목사님 말 맞는 것 같다. 나도 이 응답 받아야 돼. 이게 와야 애들이 희망 심어준 거야. You must be touched by this message and have the same same heart. Oh, that's right. I have to plant this to our remnants. Only then the remnants can have a future. 여기서 공부하고 간 우리 임은경 렘넌트가 있습니다. So maybe you know, you can remember Sarah Lim who studied here, right? 아시나요? Do you remember her, Sarah Lim? 이번에 우리나라에서 최고로 어렵다는 공부 2차까지 봤습니다. So she challenged for the board exam in Korea, the hardest board exam, and she passed it until the second stage. 진짜 머리 정말 똑똑한 애들만 치는 시험. 정말 똑똑한 머리 좋은 학생들만 치는 시험. So it's the board exam that only the smartest students in Korea are taking. 1차 붙었어. And she passed the first 1차 exam. 붙은 그 자체가 기적이야. And I mean, passing the first exam itself was already a miracle. 문제 1점 올리는데 첫 문제를 풀어야 돼. So just to make 1 point higher, she has to, she has to answer 1,000 practice problems. 그 렘넌트가 저한테 와서 이런 이야기 하더라. And that remnant came to me and this is what she said. 목사님 보면 하나님이 살아계신데 When I look at you, Pastor, God is alive. 어떻게 농사꾼 아들에서 저렇게 여기까지 올라오는지. How come a son of a farmer could become like you? 제 신학교 다닐 때 밥 먹을 돈이 없어서 설탕 먹고 다녔거든요. So when I was attending RTS, I didn't have any money. I couldn't eat, so I was just eating sugar. 목사님 인생은 인생이 드라마틱하대. So she said, your life is so dramatic, Pastor. 하나님 살아계신데. I can surely see God is alive in your life. 저도 느낍니다. I feel that too. 언약만 붙잡으면 승리한다. So hold on to the covenant only, then you triumph. 여러분, 우리 학생들 많잖아요. There are so many students in the school. 우리 이제 골수 이제 애들 이제 오죠. And soon they're going to be coming in. 우리 애들 희망 심어줘야 됩니다. So you got to give them hope 우리 아이들 희망 없어요. because they lost their hope. 꿈이 없어. They don't have dreams. 한 명 하면서 부려. 제가 다음에 오면 우리 선생님들은 상담만 잘해야 됩니다. 상담. So the next time when I come, I want to tell you this. Just by having, if you can counsel well, that already works. 우리 선생님들이 혼자서 요 언약 속에 다 있다가 애들 다 힘주고 용기 주고 하면서 내가 만난 그리스도 딱 이야기. So just enjoy this by yourself quietly first, and if ever you have a meeting with students, just tell them the Christ you met. 요거 해줄 수 있는 선생님 한 분 있으면 살아납니다. So if there is only one teacher who can do this, then everyone's going to be revived. 큰 채플 시간에 예배 드려도 됩니다. So you have your worship time, right? 그런데 변화 안 돼요. But through that worship time, they're not going to be changed. 변화된 선생님이 한 명 하면 찾는 겁니다. The changed teacher must find one by one. 이 선생님이 굉장히 상처가 많고 어려웠는데 나 예수 믿고 변화됐다. This teacher might have many. I mean, as a teacher, you can frankly tell your story. I used to have a lot of scars, but after I met the Christ, I am changed. 나는 부모님들 이제 돌아가시고 부모님들 내가 누군지 모른다. 그런데 난 언약 붙잡고 꿈을 꿨다. You can tell, just like Joseph, I don't even know my parents. My parents died, but holding on to the covenant, I kept on dreaming. 필리핀에 가정 문제 많이 했잖아요. So there are so many people having family problems in the Philippines. 제가 알기로는 자기 아버지가 누군지 모르는.
As far as I know, there are in many cases, some Filipinos don't even know their father, right? 같이 살고 있는 아버지 자기 아버지가 아니에요. I mean, there is a father living together, but that's not real father. 이런 There 게 are 많이 cases like this. 아프리카도 많더라고. But there are many cases like this in Africa too. 이 가정에 상처가 돌아보니까 우리 아이들이 다 무너져 있어. Because of the family scar, a lot of children is crumbling down these days. 혹시 여기 있는 선생님 중에 그런 환경 속에서 복음으로 응답받아 증인됐다. 애들 다 살린다는 거예요. If you are in that kind of environment and then you receive this healing in the gospel and then you are saved, then you can be the teacher who saves all other children. 제가 볼 때 이 H 학교 있죠? 어마어마한 황금 문장이에요. So as I look at HMIS, it's actually a huge golden fishery. 조용히 다 살려. So quietly save everyone there. 이 정이 나오라고 이 정이. This witness must come out. 다 살려. Save everyone there. 거기에 똑똑한 애 한 명 나왔다. If only one smart student comes out from there. 복음 가지고 렘넌트 한 명 If 나왔다. only one remnant who has this gospel comes out from there, 얘가 10년, 20년이 어떻게 될까요? then in 10 years and 20 years, what's going to happen to him? 필리핀 살린 역사 일어난다니까. The work that saves the Philippines arises from 여기 중에 him. 대통령 안 나올 법이 있습니까? So don't you believe that your students will become a president 여기 one day? 가운데 경제인 나오면 끝난다니까 그러네. 복음 가진 경제인 What 나오면. about the entrepreneurs will be coming out from your students? It's going to be end, right? 이런 꿈을 가지고 학교 선생님 하는 거예요. Have that kind of dream as you work as a teacher. 이주 목사가 돈 벌기 위해서 목회하면 비참한 거예요. So if I am just doing my pastor ministry for money, then my life is so tragic. 우리 선생님이 먹고 살려고 교사 비참한 거예요. If you are just here working as a teacher, just make off some money, then your life is tragic. 여기가 필리핀 살릴 렘넌트가 여기 안 있다는 겁니다. This is the place where the remnants who will save the Philippines will arise. 나를 축복하시고 나를 모든 상처를 축복을 받고 나 이 하나님을 내가 전달해야 돼 얘 앞에. So God is the one who turned all my scars into the blessings, and that's the God you have to plant and share to your remnants. 그 가운데 엄마가 일찍 돌아가신 요셉이 복음 하나 돌아가서 세계 복음이 일어났어요. Joseph's mother passed away early, but it's just the gospel, the one thing that came to him, then he saved the world. 가정에 상처가 너무 많아서 죽고 싶은 아이가 우리 선생님 만나서 얘가 인생의 답을 찾았다. There might be a student who's willing to kill himself because of so many scars in his family, but what if that student meets you and finds the answer from you? 그 보고 세계 복음만 하는 거예요. That is what you say the world evangelism. 세계 복음하는 게 다 돌아면 복음 전하는 게 아니라 그 한 명이 세계 복음하는 거예요. When you say world evangelization, you don't roam around the world and share this gospel to everyone around the world, but just to share the gospel to this one person in your field, that's the world 이런 evangelization. 정체성을 가지고 교사 선생 얼마나 행복합니까? That's the kind of identity you have to have, and then you become a teacher. How happy it's going to be. 여러분은 행복한 교사입니다. So you're happy teachers. 좌우 인사합시다. 행복한 교사입니다. Let's greet each other. You're a happy teacher. 그럼 이런 제자가 나와야 필리핀 살린다는 겁니다. These disciples must come out to save the Philippines. 6장에 Chapter 7 6, 집사가 일어나기 시작합니다. 7 deacons arose. 칭찬받는 자, 성령 충만한 자, 믿음 받는, 인정받는 자. So those who were recognized, complimented, filled by the Holy Spirit, and full of wisdom. 7장에 스데반이 일어났어요. In chapter 7, 순교했어요. Stephen, he martyred. 이 보세요. Look at 지금 this. 세계복음의 키워드가 뭐죠? What is the keyword of word evangelization here? 제자라는 거예요, 제자. Disciple. 교회 건물 아니에요. It's not a church building. 프로그램 아니에요. It's not a program. 눈에 보이는 거 아니에요. It's not what you see. 제자예요, 제자. It's disciples. 제자가 일어날 때마다 축복하셨다는 거예요. Every time disciples arose, God has blessed. 8장에 빌립 집사가 일어났어요. It's Deacon Philip in chapter 8. 빌립 집사 사마리아 성에 일어났어요. Philip went to the city of Samaria. 사마리아 성에 내려가가지고 요거 한 겁니다, 요거. As he went down to the city of Samaria, what did he do? It's this he did. 사도행전 1장 언약 붙잡고 사도행전 2장의 응답으로 기도한 겁니다. Holding to the covenant of Acts chapter 1, he received the answer of Acts chapter 2. 이 빌립 집사에 에티오피아 니시를 붙이십니다. And to this Deacon Philip got attached Ethiopian eunuch. 이 9장에 아나니아와 Chapter 9, Ananias 바울을 붙입니다. and Paul was attached. 이 사역입니다.
this ministry it is. 우리 필리핀에 이런 제자가 일어나느냐 아니느냐 다 이 관건인 거예요. So the key of the ministry in the Philippines is whether this disciple arises or not. 10장에 피장 시몬, And chapter 10 is 고넬료. Simon the tanner and Cornelius. 여러분 이번 주 강담에서 보셨죠? So maybe that was your pulpit message this week. 예수님은 땅끝까지 가라 했는데 이방인의 복음 전했다고 예루살렘 총회가 열렸어요. Jesus gave the command to share this gospel to the ends of the earth, but because Peter shared this gospel to the Gentile, Jerusalem assembly was held. 야, 우리만 복음 받으면 돼. So people were like, "Hey, this gospel is just for us only. 우리 HMIS면 우리만 복음 받으면 돼. As long as HMIS is just blessed, everything's fine." 무슨 아프리카야 지금. So Africa, hey, how in the world? 무슨 지금 인도야. Hey, India, no way. 그런 생각 있는 교회 첫 동기부터 성령. So the church had that kind of thoughts, and then God moved His lampstand to the other church. 여러분 만약에 우리 HMI에서 그 생각이 있다. 하나님 성령 역사 안 합니다. If you HMIS have that kind of thoughts, then God will not work on you. 우리 HMIS가 237 5천 종족 살리는 방향만 주시기 바랍니다. So this HMIS must be aligned the direction to saving the 237 and 5,000 tribes. 그렇게 거기에 방향 맞추면서 교사하고 일을 하고 걸어가는 거예요. So having our direction aligned on this, then we work as a teacher and work for the other jobs too. 거기에 방향 맞춘 안디옥 It 교회. was Antioch church whose direction was aligned on this. 거기부터 18장까지 계속 하나님은 야손, 브리스길라, 루디아를 붙이십니다. Ever since from chapter 11 up to chapter 18, God has been attaching disciples like Lydia, Jason, and so on. 이 언약을 붙잡은 제자. So it was disciples who held on to this covenant. 이 비밀을 아는 제자. The disciple who knew this mystery. 그거를 한 명 한 명 세웠다. So raise this disciple one by one. 마지막으로 19장에서 From last chapter 28장까지 19 up to chapter 나는 28. 로마도 보아야 하리라. I have to see Rome also. 절대 제자 바울. The absolute disciple Paul. 끝나는 겁니다. It's over. 하나님은 언약 붙잡고 걸어간 제자 중심으로 뭐가 나타난다? 하나님 능력이 나타난다. Centered of the disciple who holds onto the covenant and walk this path, what is arising? The power is arising. 이게 사도행전 전체 내용입니다. This is the entire contents and overview of the book of Acts. 마무리합니다. Let's close this time. 군데 Place by 사도행전 place. 1장 언약 붙잡는 제자 찾아. Place by place, find the disciple who holds onto the covenant of Acts 1. 이 2장에 5가지 응답받는 제자를 곳곳마다 세우라. And raise the disciples here and everywhere who receives the answer of chapter 2. 그러면 됩니다. That's it. 그래서 신앙생활 이게 신앙생활이에요. 이게. So what do you mean by walk of faith? This is the walk of faith. 남의 말을 하고 남의 말을 하고 그게 신앙생활 아니에요. Speaking about others with one around in the church, that's not what you say the walk of faith is. 누가 어쨌다, 누가 이랬다, 그거 계속 말 퍼뜨리고 그래야 삶의 이유를 찾는 사람이 있습니다. Someone did that, someone did this. So there are people who can only find the meaning of their life by telling this and spreading this to the people. 우리 지은이 욕을 계속해야 소화되는 사람이 있어요. So there's a person who can only digest what he eats by swearing 삶의 others. 이유를 찾는 사람. There are those people who can only find the meaning of their life by swearing others. 다른 사람 욕을 해야 살아있다. There are the people who feel like, I feel like I'm leaving now that I'm cursing someone. 망하는 체질이라. So they are from completely satanic nature. 왜 저리 웃노? Why are you laughing? 아니 막 집에 혼자 입 닫고 있으면 죽고 싶어. 내가 왜 사는지 모르겠는데 욕을 하면 This person's like, when he's home, he couldn't open his mouth and he couldn't talk to anyone. He feels like, I'm dying. I don't know why I'm living. But whenever he meets someone, he starts opening his mouth and then starts cursing someone. I feel like I'm living. 삶의 이유를 찾아. So that's where he's finding the meaning for his life. 식욕이 돌아. His appetite comes back. 이게 망하는 체질입니다. That means he will definitely perish. 이주연 목사 내한테 온다. 그런 사람 내한테 온다. So let's say a person like that comes to me.
저한테 와서 성도들이 이런처럼 이야기합니다. And then there are many people who would come to me and tell some things about the church members. 저는 화평케 합니다. And I'm always bringing the peace. 거짓말을 해가면서 오해를 풀어봅니다. Even to making a lie, I am actually making the peace for the miscommunication. 그래 와가지고 목사님 제가 잘못 알았네요. 저 미안합니다. 미안함할 정도로 풀어버려. So this person came to me to tell me about the wrong things about the others, and then I tell him back to the point, and I give him the peace to the point he will feel like he's sorry. 근데 제가 지어낸 이야기라. But it's a make-up story actually. 아니 우리 안정년 목사님 이제 아프리카 가는 선교사 아닙니까? So there's a missionary aunt in Africa, 이 Rwanda. 가정이 또 해서 이 목사님을 자꾸 이야기하더라고. So 엄마, 누나들이 막 이야기하더라고. his mom and his sisters kept on talking about the pastor. 우리 선교사는 어려우면 안 되잖아요. But then this missionary must not be difficult. 제가 전화 돌리면서 거짓말까지 해가면서 오해 풀어. So that I made a call to each family members, and then even to make a lie, I settled this misunderstanding. 그거는 치지 마세요. 입에 단내가 나더라고. 말을 So 놓아요. after talking that long, I felt the sweetness on my tongue. 장로님 그거 아닙니다. So elder, it's your misunderstanding. 오해하셨습니다. It's your misunderstanding. It's not this. 제가 알기로는 이렇습니다. As far as I know, this is the truth. 제가 알기로는 이거는 제가 지어낸 거예요. So when I said this is the truth, it's a make-up story of 그 mine. 누나한테 전화했습니다. And I called the sister. 장로님 왜 이러시노? Hey, what's wrong with you? 잘못 알고 있는데. You knew it wrong. 그 동생이 장로님 칭찬 엄청 하던데. So your younger brother actually prays for you a lot. 자기 동생이 장로님 너무 좋아한다 하더라고. So actually your younger brother likes you so much. 여러다는 누나가 그러냐고. And then the other is like, oh, I never knew it. 내가 미안하네 이라. I'm sorry now. 다 지어낸 이야기야. But it's all a make-up story. 그 동생 누나 좋아한다 이야기 한 번도 안 했어. Because the younger brother, it's him, 내가 the 지은 missionary. 이야기라. He never told me he likes his sister. It's a make-up story of mine. 그래가지고 목사님 제가 잘못 알았네요. 미안합니다. 그러더라. So then this elder said, oh, maybe I knew it wrong. I'm sorry. 저는 이렇게 합니다. That's what I do. 여러분 어떻게 합니까? What about you? What do you do? 부채질합니까? How do you do? Do you rather increase the problem? 누가 와가지고 뭐 이상한 이야기하면 잘한다 자꾸 부채질합니까? If somebody comes to you and tell about others wrong things, how do you reply? Do you tell them back, oh, that's right? Do you synchronize with them? 제가 알기로는 그 사람 사단 굉장히 좋아하는 사단 친구입니다. If you do so, then Satan will actually like you so much. 자, 우리는 교회 세우는 사람이다. We are the people who have to raise the church. 성도들 화평케 하는 사람. Then we have to bring the peace to the church members. 사단이 무릎 꿇게 하는 사람이다. We are the people who make Satan kneel at us. 우리는 이거 하는 사람입니다. We are the people who do this. 알겠죠? You know, you understand? 자, 내일은 묵상에 대해서 So 말씀드리겠습니다. tomorrow I'll be talking about the meditation. 나의 틀린 각인 뿌리 체질을 바꾸는 묵상 대해서 이야기하겠습니다. So it's the meditation that changes your wrong imprints, roots, and nature. 그래서 우리 사기 때 여러분 오늘 쭉 강의를 쭉 들으시면서 중요한 미션을 붙잡고 도전하는 저와 여러분 되기 바랍니다. So I bless upon you that you may hold on to the important mission and rise on to the challenge for this fourth batch. 그래서 제가 다음에 올 때는 진짜 응답받고 치유받는 증인들이 여기저기서 일어나기를 바랍니다. So when I come back on the next batch, I pray to see the witnesses who really receive this healing and save all the fields here and there. 그래서 여러분 학교 현장 최고의 현장이죠. So your school field, it's the best field ever. 필리핀 살릴 황금의장입니다. 지금. It's the golden fishery that God prepared in order to save the Philippines. 이주호 목사 들어오 교육할 때 하나님이 내게 허락하신 현장 갑니다. It's the same for me when I go to Trust Church. God, I'm going to the field you prepared for me. 세계복음하러 갑니다. I'm going to that field to do the word evangelization. 여러분이 학교 올 때 하나님 세계복음화 필리핀 복음하러 갑니다. So when you go to school, tell this to God. God, I'm going to the field of word evangelization. 그 눈이 열려 있는. That eyes must be open for you. 저기가 그런 현장인데. Because your school is that field. 아멘. Amen.
우리 여기서 필리핀 살 수 있습니다. Yes, you can save the Philippines for sure in here. 지금 영미, 아프리카, 미국 다 나가 있습니다. 우리 제자들. So look at your disciples, the students you raised. They are all over Anglosphere, even Africa, and everywhere in the world. 승리합시다. Let's have 감사합니다. victory. Thank you very much. 자, 우리